part I finished. The second part I am continuing today. Yes, in the last chapter in the last previous class we have learned about heat, how heat is measured, with what we are measuring the heat of our body and the heat of the temperature outside. So one is the clinical thermometer, which is used to measure the body temperature, and the other thermometer which is used in the laboratory to measure the temperature. Now yesterday we also have studied some materials which can pass heat, like iron, copper, aluminium. In this the heat can be passed. Yes, they are called conductors. They are good conductors of heat. ಅಂದ್ರೆ heatನ ಅವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಯಾವುದು? ಐರನ್, ಕಾಪರ್. ಇವು ಭಾಳ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ 10-15 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ called insulators. Which are called insulators? Insulators is plastic, wood. They will not catch wood. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಿಡ್ರಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಹೊರಗಿಡ್ರಿ, ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆದು ಒಂದು ರಾಡ್ ಏನೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಗ್ತಾವ, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಸಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಸುರ್ಕ್ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನು ಹಂಗ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬಿಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರಗಿ ಅದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಸೊ ದಿ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಆರ್ ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವಾಟರ್ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾವಿಗೆ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತವೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ರಿವರ್ ಒಳಗೆ ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತವೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ poor conductors of heat. What are they? Air and water. Then how does the heat transfer take place in this substance? Let us. So we heat with water with the air with the heat and transfer ಆಗ್ತದೆ. Let us see the activity number 4.8. Take a round bottom flask. If flask is not available, take a beaker. Yes, he is telling you to take a flask, or if the flask is not there, he is telling you to take a beaker. Fill it to third with water. Place it on a tripod or make arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. So ಈ ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಲಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಒಂದು 3 ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದೊಂದು ಈ ಬೀಕರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತಾನ, ಬೀಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುದುವಂಗ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೌನ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಪುಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. Place it on a tripod or make a arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. So wait till the water in the flask is still. Yes, place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing a candle just below. So what is telling here? He is telling you to heat with a candle. Yes, he is telling you to heat the beaker with the candle, and he is also telling you to put water here. Yeah, here all water you fill and you wait till the water is still. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತುಳುಕಲಾರ್ದಂಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಪುಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ನ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಆ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಾಗ ಹಾಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಹೀಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. Now write your observations in your notebook and also draw a picture. What you observe? When water is heated, the water near the flames get hot. The hot water rises up. The cold water from the sides move down towards the source of heat. This water also gets hot. So when the container is heating, when the bottom is heating and the sides are heating,
automatically the water, first the bottom water heats slowly, this side parts started getting heat, then the other part, so the whole pot water gets heated. Yes, understood now? Yes, this water also gets hot and rises. When the water is heated, commonly you find it is rising. Yes, water is rising in the form of water vapor. Yes, he has given a beautiful stand here, like this. Yes, he made a stand here. Yes. Now, and water from the sides move down. This process continues till the whole water gets heated. So, this model of heat is transferred is known as convection. The another type of heat transformation is convection. CONVECTION. So, what is happening here? First, the bottom is heated, then the sides are heated, then the whole water of the beaker is heated. Yes, this is called directly the heat is not going to the water. Here there is a container. So this type of indirectly we are passing the heat, that is called convection. Got it here? Wood is a heat is a conductor of conductor. Heat is a conductor. It is a insulator. What are insulators here? Plastic and wood. And next the heat is also a convection and for energy. How does the heat travel in air? In the which direction does the smoke goes? Yes, the air near the heat sources get hot and rises. So when you heat the air, that rises. That is commonly to you know that when you heat the air, it rises and goes up. The air from the side comes into place when you are heating. When you are heating something, what is happening here? Therefore, the air here is rising up and the air here comes and settles down here. ಈ ಏರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಏರ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ರೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಬಾಜು ಇದ್ದಿದ್ದು ಏರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ even in the near the sea and the land area. Sea area and land area, this all is happening. The water gets heated up early. Yes. Now here, let us see. Following activity confirms this idea. ಈ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಈ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಏರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಈ ಏರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂಬರ್ 4.9. Light a candle. Keep one hand above the flame and one hand on the other side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, why hands feel hotter and why? Now he is telling you to light a candle. Keep one hand above the flame and one hand on other side of the flame. So one hand is telling to put on the flame and one hand is telling you to put under the above the fire is telling to put you one hand and one is telling to put the sideward. Which hand gets heated up? The hand which is above the candle heats and the more than the hand which is to the side. This ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಹತ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಾಜು ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಿಸಿ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. So notice there that towards the top air gets heated by convection. Therefore, the hand over the flame feels hot. On the side, however, there is no convection of air does not feel as hot as top. So, ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕೈಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಏರ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತನ್ಕೋ ಆ ಸೈಡ್ ಇದ್ದ ಕೈಗೆ ಬಿಸಿ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. Yes, people living in the coastal areas experience an interesting phenomena. So this type of phenomena you can experience near the people who are living near the coastal region. Sea kade, samudra kade ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಟೈಪ್ ಅವರು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Let us see how. During the day, the land gets heated faster than the water. So in the coastal region where there is sea, there the land gets heated fast. Land is getting heated faster than water. So land area ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಲಘುನೇ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Land area heats very fast and the water area it is not heating up fast. It is slow in heating. So
the air over the land becomes hotter and rises up. So ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಏರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ರೇಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಸಿ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಏರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಆದ್ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದು ರೇಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So this phenomena, the warmth from the land moves towards the sea, complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. So ಈ ಸಿ ನಿಂತ ಬರೋ ಏರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಈ ಏರ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಈ ಏರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಹಿಯರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಏರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಏರಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರ, ಸಿ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಬ್ರೀಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಸಿ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಬ್ರೀಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಈ ಹಾಟ್ ಬ್ರೀಸ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬ್ರೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ in this activity. Now when we come out of the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conductors or conventions, as there is no media such as air in most parts of the space between the earth and the sun. So ಮ್ಯಾಗ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಕಾವು ನಮಗೆ ಬಡಿತೈತೆ, ಹೌದು, ಶಾಖ ಬಡಿತೈತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಡಕ್ಟರು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸುಲೇಟರು ಇಲ್ಲ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಅದಾವಲ್ಲಿ, ಏನಾರ ಸೋರ್ಸ್ ಐತೇನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೈತೇನು, ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ earth from the sun, and that heat comes to us by another process known as radiation. So ಇದು ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ there is a another phenomena that is called radiation. Yes, ಈಗ ನೀವು ಬಲ್ಬ್, ಈಗ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. The light is passing straightly, that is called radiation. Okay, like that. Here these are not working here in this phenomena, these three are not coming. The radiation is another phenomena taking place in the sunlight passing through the from the sun, from the sky to the earth. The transfer of heat by radiation does not require any media. So ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿನೋಮಿನಾ ಬೇಡ. it can do its work itself. So it can take place whether a media is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding of the radiation. So ಈಗ ಒಂದು ಡಬ್ರಿ ನಾವು ಕಾಸಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಕಾಸಿ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ ಅನ್ಕೋ, ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆ ಒಂದು ಹೀಟು, ಆ ಒಂದು ವೆಸಲ್ಗಿದ್ದ ಹೀಟೆಲ್ಲ ಅದು ತಗೊಂಡು ಆ ವೆಸಲ್ಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಲೈಟು ನಮ್ಗೆ ಬೀಳ್ತೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ವೆಸಲ್ಗಿದ್ದು ಹೀಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥ ಏರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇಯರ್ our body gives heat to the surrounding and receives heat by radiation. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ನಾವು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ ಹೀಟ್ ಬೈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸನ್. All bodies radiate heat. When this heat falls on some objects, a part of it is reflected, a part of it is absorbed, and a part may be transmitted. Temperature of a object increases due to the absorption part of a heat. So you see baby, small baby, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಮ್ಮಿನ ಕೈಯಾಗ ಇರ್ಬೇಕನ್ಸ್ತದೆ. ಮಮ್ಮಿನ ಕೈ ಅಂದರೆ ಮಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ ಟಚ್ ಫೀಲ್ ಆದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಗಪ್ಪಾಗ್ಬೇಕು. So we are transferring heat. We are transferring heat to the other object which is surrounding us. Okay. Yes, you can see even baby puppies, dog or cat, whatever it is. You take them in your lap and sit. Your heat will transfer to them. They feel hot, so they rest. Winter season, they rest under you. Yes. Are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? Yes. Yes. If the sun is very hot. Okay, radiation directly ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಸನ್ಲೈಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ allowing the radiation to fall on our body. So this is one
Example here. Now kinds of clothes we wear in summer and winter. So what type of clothes do you wear? This part you are learning from your first standard. Yes, in cotton, in summer season we are wearing cotton clothes. In winter season we are wearing woolen clothes. This is the phenomena we are going on doing every time. Yes, you know that in summer we perfectly wear light color clothes. We feel like wearing light color clothes, and we feel like wearing spacey, which gives air, from which cloth air passes. We wear that type of light clothes, and we do not wear dark colored clothes. We do not wear dark colored clothes in the sun, because dark color is absorbed. Dark color absorbs the sunlight. So we are wearing light color clothes. Activity number 4.4.10. Take two identical tin cans, paint outer surface of one black and another white. Pour equal amount of water in each and leave them. He is telling you to take two tin cans, and then he is asking you to paint with black and white, and he is asking you to leave them for them outside. Yes, in the midday sun for about an hour. Measure the temperature of the water in both the cans. ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಾಸು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲಾಗಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So do you know any difference in the temperature? Yes, he is showing you a container here. In this 4.12, you can see the containers with black and white surface. Which can is water bombs. You can feel the difference even by touching water is in two cans. So activity number, in which can you are feeling hot? Water is hot in which can? In the dark color surface vessel you are feeling it is very hot. Water is hot. Fill the two cans used in the activity 4.10 with the same amount of hot water at a same temperature, say 60 degree. Leave the cans in a room or in a shady area. Note the temperature of the water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of the both in the cans fall by the same amount? Do this activity suggested to you. The reason why is more comfortable to wear light or light colored clothes in summer season. So what is happening here? The light color, when you keep the same containers you take, you put hot water about 60 degree water heat ಮಾಡಿ ಆ ವಾಟರ್ನ ಎರಡು ನೀವು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೂಮ್ನಾಗ ಇಡ್ರಿ. ಆ ರೂಮ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ನಾಗಿನೂ ವಾಟರ್ ಜಲ್ದಿ ಕೂಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ನಾಗಿನೂ ವಾಟರ್ ಜಲ್ದಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಹಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದಿಸ್. Summer and the dark color clothes in winter. So dark color clothes, what they are doing, they are giving heat to our body. They are absorbing heat and giving heat to our body. So in winter season we have to wear dark color clothes and the dark color clothes. Therefore we feel comfortable too with the dark color clothes in winter. Light color clothes reflect most of the heat that fall on them, and therefore we feel more comfortable wearing them in summer season. Yes, next topic is the woolen clothes keep us warm in winter. Yes, in the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Another one fact is that wool is a poor conductor of heat. Andre wool heat na absorb ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. Yes, moreover there is a air trapped in between them. So wool ಒಳಗೆ ಗಾಳಿ ಆಡಾಕ, ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗಾಕ ಬರಾಕ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಏರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರೆ. This air prevents the flow of heat from outside to the cold surroundings, so we feel warm. Suppose you are given a choice in winter of using either one which thick blanket or thin blanket joined together. What you will choose and why? You remember that there would be a layer of air in between the blanket. So ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತ್ರಾಸ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ the blanket, it is having small holes from which air is passing. That is giving air to our body. Yes children, this is the lesson about heat. Yes, as I told you to do some activities before class. Now you find out all the new words, learn them, and here some key words are given here.
You write these keywords and you try to answer the question answers. Exercise part you try to do them. They are not many, only 11 are there. They are only true or false, match the following to the lines, and only some question answers are there. Try to answer them. Thank you.